students, how are you all doing? So welcome to today's session. This is one of the most requested video, IPE 4 marks gurinchi. So ee roju aithe manam grade 11 ni start cheyabothunam. So this is your Jayashree ma'am, your master teacher for chemistry, and today we are going to start the session of IPE class 11 SAQs. So before that, just let me know if I'm audible, if I'm visible. నాకు చెప్పండి, వినిపిస్తున్నానా? Am I audible? Am I visible? Just let me know. If you give the confirmation, we'll quickly start our class. Hello Shashank, hello Karthik, hello Nani, Nandu, hello all of you. Good evening. Am I audible? Am I visible? Just let me know. Am I audible and visible? Yes, from Shashank. All right. Thank you. Okay. So మనము ఈ రోజు నేర్చుకోబోయేది ఏంటి అంటే, సో అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఐపీ అందరికి టెన్షన్ ఉంది. సో సమ్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ జేఈ మెయిన్స్, కొంతమంది ఫర్ ఎంసెట్, కరెక్ట్? సో కొంతమంది ఎంసెట్, ఎవ్రీబడి, కొంతమంది నీట్, ఎవ్రీబడి ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దేర్ ఓన్ ఎగ్జామ్స్. కానీ అందరూ కామన్ గా రాసే ఎగ్జామ్ ఏంటి? ఐపీ ఎగ్జామ్, అవునా? సో మీరు ఏ ఎగ్జామ్ కి ఏ జోన్ ఆఫ్ తీసుకున్నా సరే ఐపీ అయితే పక్కాగా నేర్చుకుంటారు కదా. సో ఎస్, సో ఐపీ అయితే పక్కాగా నేర్చుకుంటాం. సో ఈ రోజు మనం ఆల్రెడీ ఎల్ఏక్యూ సెషన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి టుడే ద మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ ఎస్ఏక్యూ సెషన్ అంటే 4 మార్క్స్. ఈ రోజు అయితే గ్రేడ్ 11 చేస్తున్నాము. సో one more day we'll be having grade 12. So are we ready to start the session? I want thumbs up in the chat box. So shall we start our session for today? Excited? Ready? Just let me know. Shall we start? Okay, all right. So yeah, so we're going to start SAQs 4 marks for grade 11th standard. Okay na? So ikkada ఏంటి టాపిక్స్ అన్నవి విల్ బి హ్యావింగ్ ఆల్రెడీ నేను బ్లూ ప్రింట్ అనేది డిస్కస్ చేసి ఉన్నాం కాబట్టి, సో అకార్డింగ్ టు దట్ బ్లూ ప్రింట్ విల్ బి డిస్కసింగ్ క్వశ్చన్స్. అయితే ఫ్యాన్ ఆఫ్ నరుటో స్టార్ట్ మాడమంట. ఓకే, యా వీకే 18. యా, సో అయితే ఇక్కడ మనం బ్లూ ప్రింట్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద బ్లూ ప్రింట్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ద ఒరిజినల్ గవర్నమెంట్ కదా. సో ఇట్స్ లైక్ ప్రెడిక్షన్, లైక్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ అవన్నీ అనాలిసిస్ చేస్తే, సో ఈ చాప్టర్ నుంచి 4 మార్క్స్ వస్తుంది, ఈ చాప్టర్ నుంచి 8 మార్క్స్ వస్తుంది అని మనం చెప్తాం. అయితే సో ఐ హావ్ యాడెడ్ సమ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ది అదర్స్. లైక్ సపోజ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది అనుకోండి ఫస్ట్ చాప్టర్, అందులో నుంచి 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇట్స్ అ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్. 8 మార్క్ క్వశ్చన్ పక్కాగా వస్తుంది. ఒకవేళ 4 మార్క్ వస్తే ఏం రావచ్చు అన్నవి కూడా నేను ఇక్కడ మనకి క్లాస్ లో చెప్తాను. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూర్ గెటింగ్ దట్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ. ఫర్ దాట్ రీజన్ ఐల్ బి డూయింగ్ దాట్. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో ఈ రోజు మన ఎస్ఏక్యూ సెషన్ ఆఫ్ క్లాస్ 11. సో లుకింగ్ ఎట్ ఇట్, సో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇస్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్. మన ఫస్ట్ మేడం ఓన్లీ గన్ షాట్ అంటే, ఎస్ ఓన్లీ దెమ్ అవే చెప్తాము. కాకపోతే చెప్తున్నాను కదా, సో ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం ఓన్లీ 8 మార్క్స్. ఒకవేళ 4 మార్క్స్ వస్తే ఏం రావచ్చు అని క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్తాను. ఓకే, బట్ మేజర్ గా మీరు అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే 8 మార్క్స్ మాత్రమే ఫోకస్ చేయండి. ఇఫ్ యూర్ డన్ విత్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ 8 మార్క్స్ ఆఫ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్, అప్పుడు 4 మార్క్స్ ఇది చూసుకోండి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ కి. మిగిలిన చాప్టర్స్ ఏవేవైతే 4 మార్క్స్ ఉన్నాయో పక్కాగా అవే చదువుకోండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్. అటామిక్ స్ట్రక్చర్ కి చూడండి, షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ వన్, షో దట్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద బోర్ ఆర్బిట్ ఫర్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్ is an integral multiple of de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit. మనకి de Broglie ఈక్వేషన్ ఉంటుంది 2πr = n lambda. సో దాని డెరివేషన్ అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? ఓకే, 2πr = n lambda ఎలా వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెన్షనింగ్ యూ
డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా ఇచ్చి ఇది ఎలా డిరైవ్ చేయండి అని అడగకుండా ఇలా ఇండైరెక్ట్ గా అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకేనా? నైస్ టు మీట్ యూ మ్యామ్ అంట మన్విత్. నైస్ టు మీట్ యూ ఆల్ ఆల్సో. ఓకే, సో oh thank you Manvit. So 2 pi r equal to n lambda. Next important question. నేను మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నా, అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి మనకి బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ఇస్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్. సో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లో మీరు మేజర్ గా ఫోకస్ చేయాల్సింది 8 మార్క్స్ మాత్రమే. 8 మార్క్స్ ప్రిపరేషన్ అయిపోతే దెన్ ఇందులో 4 మార్క్స్ చూసుకోండి ఒకవేళ వస్తే అన్నట్టు. ఓకే, మనకైతే మాక్సిమం 8 మార్క్స్ వస్తాయి. 99.99%, 0.01% ఎక్కడైనా మిస్ అయితే ఇది రావచ్చు, బట్ నాట్ మేజర్లీ విచ్ హ్యాపెన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, what is the nodal plane? How many nodal planes are possible for 2p and 3d orbitals? Nodal plane అంటే ఏంటి? నోడల్ ప్లేన్ లో మనకి ఎలక్ట్రాన్ ప్రాబిలిటీ అన్నది 0. ఆ పర్టికులర్ ప్లేన్ లో ఎలక్ట్రాన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, the probability of finding an electron is 0. ఆ ప్లేస్ లో ఎలక్ట్రాన్ ఉండదు. Such thing is a nodal plane. So how many nodal planes are possible? అంటే L value రాయాలి. Total number of nodes is n minus 1. Angular nodes is L. సో అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అదే మీకు రేడియల్ నోడ్స్ అనుకోండి n minus L minus 1 అలా. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎమిషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా. సో ఎమిషన్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా అంటే ఒక రే ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకొని వెళ్ళింది అనుకోండి హైయర్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్స్ కి, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అబ్జార్బింగ్ ఎనర్జీ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా ఉంటుంది, వచ్చేటప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసుకొని వస్తే ఇట్ ఇస్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రా. సో ఆ డిఫరెన్సెస్ కూడా. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్బిట్ అండ్ ఆర్బిటాల్. ఆర్బిట్ అంటే షెల్, ఆర్బిటాల్ అంటే సబ్ షెల్ లోపల ఉండేది ఆర్బిటాల్. ఎస్పీడిఎఫ్ అన్నది సబ్ షెల్స్. దాని లోపల వాట్ డు వి హావ్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ బట్టి డెసిగ్నేషన్ చేస్తాం, అవి ఆర్బిటాల్స్. సో అది డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ మీద ఒక రేడియేషన్ హిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ ఇజెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్. Particle nature of the electron is shown by photoelectric effect only. So explain photoelectric effect లో ఇది కూడా equal to h nu. A quantum of energy కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, what is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n equal to 5 to an energy level with n equal to 3? సో మీ రిడ్బర్గ్ ఈక్వేషన్ యూస్ చేసుకొని వేవ్ లెంత్ అన్నది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. న్యూమరికల్స్ అడిగితే ఇందులోంచి జనరల్ గా టు బి ప్రిసైజ్, ఒకవేళ ఎగ్జామినర్ ఇఫ్ హీ రియల్లీ వాంట్స్ టు గివ్ న్యూమరికల్స్ ఇన్ దిస్ ఐపీఈ క్వశ్చన్ పేపర్, అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి వెళ్ళరు. వీ హ్యావ్ అదర్ టాపిక్స్ లైక్ థర్మోడైనమిక్స్, ఇవన్నీ న్యూమరికల్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి దాన్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్, if the position of the electron is measured with an accuracy of plus or minus 0.002 nanometer, calculate the uncertainty in the momentum of the electron. Heisenberg uncertainty principle, delta x into delta p is greater than or equal to h by 4 pi. So ఏం అడుగుతున్నాడు? అన్సర్టనిటీ ఇన్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి? డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.002 అన్నాడు. సో డెల్టా m ఇంటూ డెల్టా b క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. సో డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా p greater than or equal to h by 4 pi. అవునా? అయితే డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు ఎంత? 0.002. సో నెక్స్ట్ మొమెంటం క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. హెచ్ వాల్యూ తెలుసు, ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, పై వాల్యూ తెలుసు, యూస్ చేయండి వాల్యూస్, you'll get your answer. ఓకేనా? స్పోర్ట్స్ ట్రాల్స్, అటామిక్ స్ట్రక్చర్. హలో డియర్, I already mentioned that. ఒకసారి వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి చూడు, because I mentioned already thrice. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో దీస్ as I told you, మన బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం we have 8 mark question from atomic structure. ఒకవేళ if you are getting a 4 mark question, what could be the question అన్నవి నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను అంతే. నెక్స్ట్ చాప్టర్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో మనకి పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో కూడా we are having expecting a పక్కా sure shot 8 mark question.
8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ 8 మార్క్ మిస్ అయితే ఈ చాప్టర్ నుంచి 4 అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటే ఏం అడగచ్చు అన్నది. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీకు ఐ ఆల్రెడీ డన్ ద బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వీడియో ఆల్రెడీ మనకి మన వేదాంతు తెలుగు ఛానల్లో ఉంది. జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. సో విల్ బి హ్యావింగ్ దట్ బ్లూ ప్రింట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 99.9% అదే ఉంటుంది. సో అదే బ్లూ ప్రింట్ ఉంటుంది కాబట్టి అకార్డింగ్ టు దాట్ ఓన్లీ యూ స్టడీ. సో అలాగే నేను 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆల్రెడీ వీడియోస్ రిలీజ్ చేస్తున్నా ఫర్ గ్రేడ్ 11 and 12. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఎస్ఏక్యూ పార్ట్ అనమాట. సో ఎస్ఏక్యూస్ లో ఒకవేళ 8 మార్క్ మిస్ అయితే, ఒకవేళ 4 మార్క్ వస్తే లీస్ట్ కేసెస్ కూడా చెప్తున్నా, బికాస్ యూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎయిమింగ్ ఫర్ 60 out of 60. అవునా? సో 60 out of 60 ఏం చేస్తున్నారు అంటే యూ షుడ్ నాట్ ఈవెన్ లీవ్ లిటిల్ స్మాల్ థింగ్ ఆల్సో, అట్లా వదిలేకూడదు. ఓకే, for that reason I want every one of you to get 60 out of 60. దానికోసమే నా ఈ చిన్న కష్టం కూడా. సో చిన్ని I would say, I mean it's my ప్రయత్నం that you must be able to score 60 out of 60. అది రావాలి అంటే ఇవి కూడా చదువుకుంటే బెటర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. as I mentioned, blueprint 8 mark question, లీస్ట్ కేసెస్ లో ఇవి. సో ఏంటది? గివ్ ద outer orbit general electronic configuration అంటున్నాడు. జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది ఉంది కదా, NS21, NS2, NS1, NS2, NS2NP5, NS2NP6 అవి. ఫర్ నోబుల్ గ్యాసెస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్. చూడండి, రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, అంతకుమించి కొత్తగా ఏం లేదు. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ N-1D, ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ D బ్లాక్. ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే F బ్లాక్. చూడండి ఎంత నీట్ గా అడిగాడు. నోబుల్ గ్యాసెస్ అంటున్నాడు అంటే NS2NP6, రిప్రజెంటేటివ్ అంటే P బ్లాక్, ట్రాన్సిషన్ అంటే D బ్లాక్, ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ అంటే F బ్లాక్. ఓకే, మ్యామ్ ఐఎమ్ బ్యాక్ అంటే టిల్లు. గుడ్ టు సీ యూ. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సెకండ్ క్వశ్చన్. ఎనీ 4 characteristics of transition metals. ఎనీ 4 ఏదైనా రాయొచ్చు. అయితే యూ విల్ రైట్ అబౌట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కానీ, DD ట్రాన్సిషన్ వస్తే కలర్ ప్రాపర్టీస్ వస్తున్నాయని కానీ, కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ ఇస్ పాసిబుల్ అని కానీ. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ కెన్ రైట్. వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, థర్డ్, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ What is the basic difference between electron gain enthalpy and electropositivity? Electron gain enthalpy అంటే ఎలక్ట్రాన్ ను ఆటమ్ కి యాడ్ చేసినప్పుడు ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది is electron gain enthalpy. Electropositivity అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ ని remove the tendency, see, to attract an electron is electronegativity, to lose an electron, tendency to lose an electron is electropositivity. అది differences అన్నమాట. Next, what is valency of element? How does it vary with respect to hydrogen in the third period? So you can just write it. So valency is batti, you can tell. Next, what is diagonal relationship? Give a pair of elements having diagonal relationship. What do they show in this relation అంటున్నాడు. Diagonal relationship అన్నది మనకి S block elements లో ఉంటుంది. అవునా? సో మనకి సోడియం ఫ్యామిలీ, నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం ఫ్యామిలీ ఉన్నప్పుడు there is a diagonal relationship. సో అదే అడుగుతున్నాడు. If you have doubts, మనం periodic classification of elements లో I've discussed diagonal relationship also. Jai Shri ma'am, student, good evening ma'am, no class for second year. No dear, today you will be having for IPE grade 11. Grade 12 SAQs kuda maybe Sunday or Monday I'll be releasing one more video for 4 marks SAQs of grade 12. Okay. All right. Next, what is lanthanide contraction? What are the consequences? So lanthanide contraction ante enti? There is a very slight change. Atomic radius annadi F block elements raavadam valla, poor shielding effect valla there is a change in the atomic radius. So adi ela? So you'll explain dan valla vachche consequences enti avi. Next, write a note on atomic radius, metallic radius, covalent radius.
3 types of radius. మీకు ఇంకా ionic radius అడగలేదు, van der Waals radius కూడా అడగలేదు. ఈ 3 అడిగారు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో మన బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం ఈ 2 చాప్టర్స్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? మోస్ట్లీ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి 8 మార్క్స్, పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ నుంచి కూడా 8 మార్క్స్ వస్తుంది. If you're aiming for 60 out of 60, you should not take a chance. For that, I gave for these two also. If in case, annattu 4 marks icha. Next chapter is chemical bonding. So, chemical bonding nunchi manaku vache question majorly is a 4 mark question. Chemical bonding nunchi 2 4 mark questions vastayi. Chemical bonding nunchi 2 4 mark questions. If you want, I'll write here. 8 mark question ఉంటుంది ఇందులోంచి, దీంట్లో నుంచి కూడా 8 మార్క్ క్వశ్చన్. బట్ ఇన్ కేస్ దీస్ ఆర్ 4 మార్క్స్, దీంట్లో నుంచి 2 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. సో ఏంటి అంటే చూడండి, ఫస్ట్ వన్, స్టేట్ ఫజల్స్ రూల్స్ అండ్ గివ్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫజల్స్ రూల్స్ గుర్తుందా? ఫజల్స్ రూల్స్ ఏంటి? అయోనిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్ గురించి, కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అకార్డింగ్ టు పోలరైజేషన్. క్యాటియాన్ సైజ్ చాలా చిన్నగా ఉండాలి, యానియాన్ సైజ్ చాలా పెద్దగా ఉండాలి, చార్జ్ ఎక్కువ ఉండాలి. చార్జ్ ఎక్కువ ఉంటే సైజ్ తక్కువ ఉన్నట్టు, అదే యానియాన్ సైజ్ లో చార్జ్ ఎక్కువ ఉంటే సైజ్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. సో దాట్ పార్ట్. ఓకే, సో Poisson's rules and suitable examples. Next question, write the resonance structures for NO2 and NO3 minus. So NO2 NO3 minus ki resonance structures kuda rayali. So you know na how to do. And if you have a double bond O minus, ఇది ఏమవుతుంది? ఇది ఇక్కడి నుంచి వెళ్తుంది, ఇది ఇక్కడికి వెళ్తుంది. So resonance structures for NO2 and NO3 minus. Next question, dipole moment. Dipole moment. Define dipole moment and write some examples. So dipole moment ante enti mention cheyali. Mu equal to Q into D, charge into the distance. So mu equal to Q into D and mention chesin tarvata write some examples also. Okay, okay, voice is not clear. Just let me know, is it same for everybody? I think today it is fine, my dear Chadvik. Just let me know, is my voice fine with others? Kaushik, 2 mark questions under 2 mark questions. Next upcoming videos lo 2 marks kuda cheptam. Prayaga, ma'am, ee video PDF with answers pettandi madam. Actually questions annavi teliste you can write your answer on your own with your own creativity. So you need not study the answer as it is. So for that reason we are mentioning only questions. Meer ఏ material తీసుకున్నా you will have your answers. For questions ఏమేం రావచ్చు అన్నది major point అన్నమాట. అందుకని we are discussing this. Voice okay అన్నాడు. Okay Prayaga, okay na? Next question, explain why BeF2 molecule has zero dipole moment although BeF bonds are polar. So manaki opposite directions lo electron density అన్నది వెళ్తుంది. ఇట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళిపోతే ఇది ఇట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళిపోతే ఓవరాల్ చార్జ్ అన్నది జీరో అయిపోతుంది. లీనియర్ షేప్, ప్లెనార్ షేప్ కాబట్టి you'll have BF2 dipole moment is equal to 0. So అదే కొంచెం డయాగ్రామ్ గీసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. BFF, సో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అన్నది ఏమవుతుంది? ఫ్లో ఇట్లా ఉంటుంది. సో దాని దగ్గర విల్ బి 0. సో ట్రై టు డ్రా దట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నెక్స్ట్, even though nitrogen and ammonia is in sp3 hybridization, bond angle deviates from 109 degree kada. Enduku? Due to lone pair of electrons. So NH3 anadi though hybridization sp3 ante 109 degree 28 minutes undali, కానీ అక్కడ ఓన్లీ బాండ్ పేర్స్ 3 ఉన్నాయి. అంటే ఇంకొకటి ఏముంది? లోన్ పేర్.
సో ఆ లోన్ పేర్ వల్ల మన బాండ్ యాంగిల్ అన్నది 109 degree నుంచి డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, explain the hybridization involved in PCl5 molecule. So PCl5 molecule hybridization enta ante enta? How do you calculate? Valence electrons on the central metal atom plus number of monovalent atoms attached. Enni attach ayi unnai? 5. 10/2 enta? This is equal to 5. 5 ante sp3d. అవునా? సో మీరు జనరల్ గా వినండి, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. హైబ్రిడైజేషన్ మీకు మెయిన్స్ లో అడిగినా, నీట్ లో అడిగినా, లేకపోతే ఎప్సెట్ లో అడిగినా సరే యూ కెన్ డూ ఇట్. మీ ఓన్ ట్రిక్స్ వాడి n/2 ఫార్ములా ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని చేయొచ్చు. కానీ ఎప్పుడన్నా సరే ఐపీఈలో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హైబ్రిడైజేషన్ అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసి దాని నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ తీసుకోవాలి, దాని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత, అది గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఎంత ఉంది. సపోజ్ CH4 అని ఉందనుకోండి, as this is smaller for hybridization I'm writing. So atomic number of carbon is 6. అవునా? సో కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? 1s2 2s2 2p2. సో ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సో 2s1 అండ్ 2p3 అన్నది మన ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇప్పుడు దీంతో 4 హైడ్రోజన్ అన్నది 1s1. సో ఇలాంటివి 4 ఉన్నాయి. సో ఈ 4 ఇక్కడ బాండ్ అవ్వడం వల్ల దెన్ తర్వాత ట్రై టు డ్రా ద స్ట్రక్చర్. 1 2 3 ఇవి హైడ్రోజన్స్ తో బాండ్ చేయండి. హైడ్రోజన్ 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 2 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇలా డయాగ్రామ్ కూడా గీయండి. దట్ విల్ యాడ్ మోర్ ఎఫెక్ట్. కొంచెం ఎలిగెంట్ గా ఉంటుంది మీ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ అన్నది. ఓకే, కీప్ డ్రాయింగ్ pictures. If you have diagrams, please do that. Please picture them on your paper. Okay, so ala explain cheyali. Similarly chudandi, hybridization in SF6 molecule adi kuda inte. SF6 molecule kuda ilage marchipoddu. Ground state configuration rayali. IPE lo paper presentation is very 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 important nanna. You can't just scribble however you like. ఓకే, ఆన్సర్ వస్తే సరిపోదు, ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది అన్నది కూడా నీకు అర్థమయ్యేలా రాయాలి. దాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ నువ్వు రాసే విధానం హ్యాస్ టు బి లెజిబుల్ టు ఎవ్రీబడి. సో గ్రౌండ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత, దాని నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జైట్ అవుతుంది. సో ఇది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇప్పుడు నా మోనోవాలెంట్ ఆటమ్స్ దగ్గర బ్యాలెన్స్ షెల్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి బాండ్ అవ్వాలి అంటే నా సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఇవి కలిసి హైబ్రిడైజేషన్ ఎంత వస్తుంది. సో ఈ హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటే అకార్డింగ్ టు వెస్పర్ థియరీ దీని జామెట్రీ ఇది. కానీ దీని దగ్గర ఇన్ని లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ విల్ ఎగ్జిబిట్ అ షేప్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్, రైట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే వివేక్, yes, most probably yes. Next, ఎక్కడి వరకు చూసాం? 7th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కూడా షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, కాకపోతే షేరింగ్ అన్నవి 2 ఆటమ్స్ షేర్ చేయవు. ఇన్స్టెడ్ ఓన్లీ 1 ఆటమ్ విల్ బి షేరింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. దాన్నే కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటాం. ఒకటే ఆటమ్ షేర్ చేస్తుంది, ఇంకో ఆటమ్ దాన్ని తీసుకుంటుంది. లీలావతి, క్యాన్ వి యూజ్ జెల్ పెన్ అండ్ బోర్డ్? లీలావతి, see there is government నుంచి do not use gel pen అని ఎవరు మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ ద థింగ్ ఇస్ what everybody suggests is not to use a gel pen, because gel pen తో there are more chances of ink blotting up. సో మనకి పేపర్స్ తెలియదు కాబట్టి better not to use gel pen, go with a ball point pen. Okay, so మీకు ink అన్నది ప్రాబ్లం లేకుండా it will be clear and legible. For that reason, I would suggest you to go with a ball pen and not a gel pen. Instead, if you want, you can, hello Nandu, Nandini.
సో ఇన్స్టెడ్ కావాలి అనుకుంటే మీరు హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మెన్షన్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ దెన్ బ్లాక్ పెన్ వాడండి, అండర్లైన్ ఇట్. ఇఫ్ యూర్ యూజింగ్ అ సైడ్ హెడ్డింగ్ అండర్లైన్ చేయండి, అండర్లైన్ చేసుకొని నీట్గా రాసుకోండి. బట్ డోంట్ యూజ్ మల్టిపుల్ కలర్స్, సో మెనీ కలర్ఫుల్గా అయితే ఏం చేసేయద్దు. ట్రై టు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మెన్షన్ ఇస్, ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు డోంట్ గో ఇన్ పారాగ్రాఫ్స్. ఎక్కువ పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటే పారాగ్రాఫ్స్ లాగా రాయొద్దు, గో ఇన్ పాయింటర్స్. పాయింట్స్ కింద ఎక్కువ మెన్షన్ చేయండి, దెన్ ద ఆన్సర్ లుక్స్ రియలీ గుడ్. సో పాయింటర్స్ మెన్షన్ చేయండి. ఒకవేళ మీ క్వశ్చన్లో ఏమైనా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, జస్ట్ హైలైట్ ద సైడ్ హెడ్డింగ్స్ సచ్ దట్ ఎవరైతే పేపర్ ఇలా క్వశ్చన్ మీ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ చూస్తున్నారో దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ అచ్చా దీనికి అంతా తెలుసు, ఇవన్నీ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ తను మెన్షన్ చేసింది అని. సో give that. Okay, next, what is hydrogen bond? Explain the difference of hydrogen bonds with examples. So hydrogen bond ante manaki hydrogen ki alage hydrogen and some electronegative atom like oxygen madhya bond jarigite hydrogen bond antam. So inda manaki two types untai, intramolecular, intermolecular. So avi rendu mention cheyali. Okay na? Next, Vimala Rani, ma'am, the thermochemistry and organic chemistry, 8 marks and me class ela vinali. I didn't get you, my dear. Nandu, ma'am, I am first year, ma'am. I'm so feared about IPE exam. Can you tell me what if do not write sequentially in exam like 1, 2, 3? Huh. Yeah. See, Nandu, I think this will be a question for everybody. So, general ga sequence annadi follow అవ్వాలి అని ఎవరు చెప్పరు. It's your wish how you can present it in the paper. అంటే నువ్వు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాసిన తర్వాత 10th క్వశ్చన్ రాయొచ్చు, కాకపోతే you should not give more effort to the person who is correcting. నువ్వు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ రాసావనుకో, తర్వాత తిప్పి ఎక్కడో నేను 10th క్వశ్చన్ చూడాలనుకో, నా మైండ్ అంతా అప్సెట్ అయిపోతుంది, పేపర్ క్వశ్చన్స్ ఎతకడానికి నా టైం అంతా అయిపోతుంది. సో అలాంటప్పుడు నెగటివ్ మైండ్ సెట్ అన్నది ఎగ్జామినర్కి వస్తుంది. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ వాట్ కెన్ యూ డూ ఇస్, దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రైట్ ఇట్ ఇన్ సిరీస్, బట్ దెన్ ట్రై టు రైట్ వన్ సెక్షన్ ఎట్ అ టైం. సపోజ్ మీరు ఫస్ట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అన్ని 10 క్వశ్చన్స్ ఒక దగ్గర రాయి. ఒకవేళ నీకు ఏమైనా ఆన్సర్ తెలియదు అనుకో, 2 లైన్స్ గ్యాప్ వదిలేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళు. సపోజ్ మీకు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అంతగా రావట్లేదు, దెన్ డోంట్ స్టార్ట్ విత్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్. లాంగ్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయంటే లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ రాయి, లాంగ్ ఆన్సర్స్ అన్ని ఒక దగ్గర రాయి. లాంగ్ ఆన్సర్స్ అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ ఎస్ఏక్యూస్, దెన్ విఎస్ఏక్యూస్, లేకపోతే ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్, తర్వాత లాంగ్ ఆన్సర్స్, తర్వాత వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్, అలా. సో యూ కెన్ సెగ్రిగేట్, యూ కెన్ డూ, బట్ మేక్ షూర్ అట్లీస్ట్ వన్ సెక్షన్ దట్ వన్ కార్నర్. షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో కూడా 1 ఎక్కడో ఉంటుంది, లాస్ట్ పేజ్ లో సెకండ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది, మధ్యలో ఎక్కడో థర్డ్ ఆన్సర్. దట్స్ నాట్ ద వే you have to present your paper. You can go with the numbers, but try to make sure that you have to write one section at a time. Next, what is meant by the term bond order? So bond order annadi very important. So number of bonds annadi enni form chestundi and bond order nunchi untundi. Maniki atomic number greater than 7 less than 7 ki different MOT diagrams unnai. So ఆ MOT diagrams తో N2, O2, O2 plus and O2 minus కి explain చేయాలి. Okay, learn MOT, very important. How do you calculate bond orders అంటే using MOT diagrams for that. Okay na? Next, how do you explain the geometry of the molecules on the basis of VBT? VBT theory ప్రకారం geometry ఎలా explain చేస్తారు? It's a direct theoretical question. How do you predict the shapes of the following molecules making the use of Vesper theory? మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, ఒకటి MOT, ఒకటి VBT, ఒకటి వెస్పర్ థియరీ. సో 3 థియరీస్ జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేయండి, do not miss them. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఆల్ రైట్, ప్లెజర్ ఈజ్ మైన్. వైభవ్ మ్యామ్, క్యాన్ వి యూజ్ వాటర్ ప్రూఫ్ జెల్ పెన్స్? మీరు జెల్ పెన్స్ కూడా వాడచ్చు, బట్ ఇట్స్ నాట్ ప్రిఫరబుల్. ఎవరు ఇట్లా క్రాస్ మార్కేజ్ జెల్ పెన్ వాడద్దు అని ఏం చెప్పట్లేదు, బట్ ఇట్స్ నాట్ ప్రిఫరబుల్. వాట్ ఎవర్ కైండ్ ఆఫ్ జెల్ పెన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్ఫెక్ట్, యూ ఆర్ కంప్లీట్లీ ష్యూర్ దట్ అసలు ఇంకా అయితే బ్లాట్ అవ్వదు, సూపర్ గుడ్ వండర్ఫుల్ పెన్, ఇది తోప్ పెన్ అనుకుంటే గో అహెడ్. ఓకే, లేదు నాకు డౌట్ ఉంది అంటే బాల్ పాయింట్ పెన్ వెళ్ళుకో, ఏ ప్రాబ్లం లేదు.
Next chapter, states of matter. Nandini, no, not an issue, my dear, at all. మనం ప్రతిది ఇక్కడ మ్యాథ్స్ కానీ ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ వాట్ ఎవర్ చాప్టర్ వాట్ ఎవర్ సబ్జెక్ట్ మనం ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా, దీస్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. ఎలాంటి బుల్లెట్స్ స్టార్ క్యూలు ఏం లేకపోయినా పర్లేదు, ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి జాగ్రత్తగా ఫాలో అయ్యి యుల్ గెట్ సూపర్ గుడ్ మార్క్స్, డోంట్ వరీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ నుంచి కూడా దెర్ ఇస్ అ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ కమింగ్ అప్. సో స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ నుంచి జనరల్ గా బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం మనకి 2+4 ఉంటుంది. సో 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీ కాబట్టి చూడండి ఏంటది, డిరైవ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అంటే PV ఈక్వల్ టు NRT ని డిరైవ్ చేయాలి మీరు. సో హౌ డు యూ డిరైవ్ PV ఈక్వల్ టు NRT? మనకి బాయిల్స్ లా, చార్ల్స్ లా ఉన్నాయి కదా, సో అవన్నీ లా ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి డెఫినేషన్ తో రాసి, సో P is inversely proportional to V according to Boyle's law. V is directly proportional to T according to Charles' law. Combining these equations, Avogadro's law, అన్ని కంబైన్ చేసి లాస్ట్ PV equal to NRT రాయాలి. నెక్స్ట్ స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ గ్రహమ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. సో అది కూడా సేమ్ డెఫినేషన్ రాసి మీరు ఆ లా ఈక్వేషన్ రాసి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్. సో డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్ కూడా సేమ్. ఇందులో లాస్ అన్నవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో డాల్టన్స్ లా ఏం చెప్తుంది, టోటల్ ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది పార్షియల్ ప్రెషర్స్. సో అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకేనా? ఏపీ ఇంటర్ పబ్లిక్ లో బ్లాక్ యూజ్ చేయొచ్చా? స్పోర్ట్స్ స్ట్రాల్స్ అనే యూజర్ ఐడి. సి బ్లాక్ పెన్ యూ క్యాన్ యూజ్, బట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ నాట్ టు యూజ్ అ బ్లాక్ పెన్. ప్లీజ్ డూ యూజ్ అ బ్లూ పెన్. ఓకే, బ్లాక్ పెన్ వద్దు, యూజ్ బ్లూ పెన్. బ్లూ పెన్ ఇస్ వెరీ గుడ్. కలర్ అన్నది లెజిబుల్ గా ఉంటుంది. వెన్ యూఆర్ స్క్రిబ్లింగ్ విత్ బ్లాక్ పెన్ స్టార్టింగ్ పేజ్ నీట్ గా ఉంటుంది, కానీ తర్వాత వెన్ యూ మిక్స్ అప్ సో మెనీ థింగ్స్, వెన్ యూ గో టు ద లాస్ట్ టైం కదా, when you scribble on the paper it looks very awkward and అర్థం కావడానికి చాలా టైం పడుతుంది, బికాస్ మనకి బుక్లెట్ లో లైన్స్ కూడా బ్లాక్ కలర్ కాబట్టి possesses a kind of difficulty. So use blue pen. ఓకేనా? if you want you can after this class అయిపోయిన తర్వాత మనకి కమెంట్ సెక్షన్ లో you can comment on me like what are the tips to follow for IPE exam, so I can do that video also for you, so that అసలు ఆ పేపర్ అనేది ఎలా ప్రెజెంట్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద డూస్, వాట్ ఆర్ ద డోంట్స్, ఇవన్నీ నేను మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ deduce Boyle's law, Charles' law from kinetic gas equation. laws explain చేయండి. deduce Graham's law, Dalton's law from kinetic gas equation. సో laws అనేవి జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. expression for kinetic energy of gas molecules. సో చూసుకోండి, లాస్ ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఈ చాప్టర్ లో. స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనే చాప్టర్ నుంచి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటేనే అవి ఇవి లాస్. నెక్స్ట్ డిఫైన్ RMS స్పీడ్, యావరేజ్ స్పీడ్, మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్, గివ్ దేర్ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్. సో VRMS, VRMP అంటే VMP మోస్ట్ ప్రాబబుల్, అలాగే V యావరేజ్. సో స్పీడ్ దాని ఈక్వేషన్ ఏంటి, అలాగే వాటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ రేషియోతో ఉంటుంది, అది కూడా రాయాలి. ఓకే? నెక్స్ట్ write the postulates of kinetic molecular theory of gases. సో postulates అవన్నీ మెన్షన్ చేయాలి. kinetic molecular theory of gases, principle underlying in the liquefaction of gases. సో మనల్ని gases purification చేయడానికి there are 2 methods. I have to decrease the pressure. సో అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే liquefaction of gases. what is surface tension of the liquids? explain the effect of temperature on the surface tension of liquids. So you have to explain it. So surface tension ante enti oka definition tarvata how is temperature affecting the surface tension. So mana temperature penchite mana surface tension ante tagutundi. So you have to explain that process. Okay na? Vimala Rani ma'am, thermodynamics and organic chemistry important 8 mark please, and me class Vedantu app lo ela vinali. Vimla Rani, thermodynamics and organic chemistry 8 mark questions ante I have already discussed this, my dear. 8 mark questions annavi I have made a video already, so you can look at that.
Vedantu app lo na class vinali ante I'm right now dealing with one batch of Dhruva. So if you're joining that batch, you can attend my chemistry classes. Okay, next. So these are some of the important questions from states of matter. Okay, now next topic is stoichiometry. సో బేసికలీ స్టాయిక్యోమెట్రీ నుంచి వినండి, స్టాయిక్యోమెట్రీ నుంచి న్యూమరికల్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ 90% ఉంది. 90% న్యూమరికల్స్ అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. ఎలాంటి న్యూమరికల్స్ అడుగుతారు అంటే, నంబర్ 1 ఎంపిరికల్ ఫార్ములా నుంచి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా క్యాలిక్యులేషన్స్ అడుగుతారు. అంటే వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారంటే కార్బన్ 20% ఉంది, హైడ్రోజన్ 30% ఉంది, ఆక్సిజన్ 70% ఉంది. సో ఈ మూడు కంబైన్ అయ్యి ఒక మాలిక్యూల్ ఫార్మ్ చేస్తున్నాయి. దీని ఎంపిరికల్ ఫార్ములా ఎంత? వాట్ ఈస్ ద ఎంపిరికల్ ఫార్ములా? అలాగే దీని మోలార్ మాస్ ఎంత ఉంది? సో ఫైండ్ అవుట్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆల్సో అని అడుగుతారు. సో ఫస్ట్ మనకి ఎంపిరికల్ ఫార్ములా, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా క్యాలిక్యులేషన్స్ జాగ్రత్తగా చేయండి. ఓకేనా? వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఎంపిరికల్ ఫార్ములా, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా క్వశ్చన్స్ IPE లో ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇవి IPEకి ఇంపార్టెంట్, మీరు నీట్ కూడా ఇంపార్టెంట్, మీ మెయిన్స్ కి ఇంపార్టెంట్, మీ ఎప్సెట్ కి కూడా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్. ఫస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ 100 గ్రామ్స్ అనుకుంటే ఫస్ట్ పర్సెంటేజ్ ని మాస్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి, వచ్చిన మాస్ ని నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి, వచ్చిన నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ని స్మాలర్ నంబర్ తో డివైడ్ చేయాలి, దాని నుంచి ఎంపిరికల్ ఫార్ములా డెడ్యూస్ చేయాలి. ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ టాపిక్. మనం స్టార్టింగ్ వీడియోస్ చూసినప్పుడు ఈ చాప్టర్ వెన్ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, అందులో నేను ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ఎనీ డిఫికల్టీ ఇన్ సాల్వింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్, జస్ట్ చెక్ దట్ వీడియో. మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇది అస్సలు మిస్ చేయొద్దు. ఎంపిరికల్ ఫార్ములా, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా క్యాలిక్యులేషన్స్ అస్సలు మిస్ చేయొద్దు. పర్సెంటేజెస్ లో ఇస్తారు వాల్యూస్, వాటి నుంచి ఎంపిరికల్ ఫార్ములా, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అడుగుతారు. మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ సార్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్, బ్యాలెన్సింగ్ రెడాక్స్ రియాక్షన్స్. బ్యాలెన్సింగ్ రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ ఏముంది, మనకి 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్, ఇంకొకటి హాఫ్ రియాక్షన్ మెథడ్. మీరు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకోండి, ఏదో ఒక మెథడ్ నేర్చుకొని ఇఫ్ యూఆర్ సాల్వింగ్ ఇట్ ఇస్ ఫైన్. కాకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎగ్జామ్ లో వచ్చేసరికి వాడు మెథడ్ ని స్పెసిఫై చేస్తాడు, ఈ మెథడ్ లోనే సాల్వ్ చేయాలి అని. ఓకే, సో ఎక్కువ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఏ మెథడ్ అడుగుతాడు అంటే అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్ అడుగుతాడు. హాఫ్ రియాక్షన్ కన్నా మేజర్ గా ఎక్కువ అడిగే మెథడ్ ఏంటి అంటే అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్. సో అది మాత్రం అస్సలు మిస్ చేయొద్దు, ఫోకస్ చేయండి. క్వశ్చన్స్ ఇందులోంచి 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ 99% న్యూమరికలే ఉంటుంది స్టాయికియోమెట్రీ నుంచి. ఓకేనా? నందిని మ్యామ్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ రావన్నారు కదా మ్యామ్. ఇందులో నుంచి 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్? ఐ డోంట్ గెట్ యూ డియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్మోడైనమిక్స్. థర్మోడైనమిక్స్ చాప్టర్ నుంచి కూడా మన బ్లూ ప్రింట్ ఏం చెప్తుంది అంటే థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. 4 మార్క్ క్వశ్చన్. సో 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి రావచ్చు ఈ చాప్టర్ నుంచి అంటే చూడండి, వాట్ ఆర్ ఓపెన్, క్లోజ్డ్ అండ్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్స్, గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఈచ్. సో ఓపెన్ కంటైనర్ అంటే ఏంటి అంటే మాస్, ఎనర్జీ రెండు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు. క్లోజ్ కంటైనర్ అంటే ఏంటి, ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఓకే, మాస్ అండ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, define the state function and state variables, give examples, learn the examples also. ఏదైతే మనకి మాస్ మీద డిపెండ్ అవుతుందో స్టేట్ ఫంక్షన్, స్టేట్ వేరియబుల్స్. సో నేర్చుకోండి డెఫినేషన్స్. జితన్ మ్యామ్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ప్రాక్టికల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా ప్లీజ్? యా, ఐ విల్ బి డూయింగ్ దట్ వీడియో సూన్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో డియర్. సో ప్రాక్టికల్స్ అన్నవి కూడా చేస్తాం. ఓకేనా?
Nandu, please reply, ma'am. What was your query? I think I've lost your message. Chakri, ma'am, we use red and black pen. Huh? Red pen use chestava? No way. Stoichiometry class ekkada vinali, ma'am? Vivek Nanda. నేను ఆల్రెడీ స్టాయికియోమెట్రీకి సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ అని ఒక వీడియో చేస్తున్నాను. యూ కెన్ చెక్అవుట్ ఆన్ అవర్ వేదాంతు తెలుగు ఛానల్. మన లైవ్ సెక్షన్లో యూ కెన్ సీ వీడియోస్లో సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది నా వీడియో. సో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్, యూ కెన్ చెక్అవుట్ దేర్. ఓకేనా? వివేక్ నందా, ఐ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్, internal energy is a state function. Explain. అది కూడా మ్యామ్ స్టాయికియోమెట్రీలో ఓన్లీ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కదా మ్యామ్? అవును, అందుకే 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ న్యూమరికల్ అడుగుతాడు. ఫార్ములా క్యాలిక్యులేషన్ కానీ బ్యాలెన్సింగ్ రెడాక్స్ రియాక్షన్ కానీ. నెక్స్ట్, internal energy is a state function. Explain. Derive the equation for work done in isothermal reversible process. See, మీకు ఎగ్జామ్కి ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ అనుకోండి, ఫార్ములా తెలిస్తే మీరు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని మీరు ఆన్సర్ రాసేస్తారు. కానీ ఐపీఈకి వచ్చేసరికి ఆ ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందో కూడా నేర్చుకోవాలి. సో అన్నిటికీ డెరివేషన్స్ అక్కర్లేదు, దీని ఒక దాన్ని నేర్చుకోండి చాలు. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టేట్ ఫంక్షన్ ఎంథాల్పీ హెచ్. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ డెల్టా యూ అండ్ డెల్టా హెచ్? సో రిలేషన్ రాయండి, దాని గురించి రిలేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్టెన్సివ్ అండ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్. మోస్ట్ కామన్ క్వశ్చన్. డిఫైన్ హీట్ కెపాసిటీ. సో at constant pressure, constant volume, Cp, Cv. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇది షో దాట్ xCp minus Cv equal to R. డెరివేషన్ కూడా చూపించాలి ఎలా వచ్చింది. నెక్స్ట్, హెస్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ హీట్ సమ్మేషన్, ఇది కూడా నేర్చుకోండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్పాంటేనిటీ ఆఫ్ అ ప్రాసెస్, అంటే వితౌట్ ఎనీ గివింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ, మీరేమి ఇనిషియేట్ చేయక్కర్లేదు రియాక్షన్ ని, ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. సచ్ ఎ రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ as spontaneous reaction. అది ఓకేనా? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఎంట్రోపీ? ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎంట్రోపీ అంటే ఏంటి? ర్యాండమ్నెస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సిస్టమ్ లో ఎంత ర్యాండమ్నెస్ ఉంటే అంత స్టేబుల్ ఉంటుంది. సో ర్యాండమ్నెస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇస్ ఎంట్రోపీ. ఆల్వేస్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో. జీరో ఉండదు. నెక్స్ట్, స్టేట్ ద థర్డ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. వాట్ యు అండర్స్టాండ్ బై ఇట్? థర్డ్ లా అన్నది మనకి నీట్ లో డిలీట్ అయింది మేడం, జేఈ మెయిన్స్ లో లేదు మేడం అంటే అవ్వదు, ఐపీఈలో ఉంది. సో థర్డ్ లా చదువు. Explain the spontaneity of a process in terms of Gibbs energy. So delta G value negative అయితే spontaneous, zero అయితే equilibrium, delta G value positive అయితే non-spontaneous process. So అదే in terms of Gibbs energy అంటే with respect to delta G you have to tell the spontaneity of a process అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకేనా మ్యామ్? ఓన్లీ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నారు ఏంటి మ్యామ్? నందు, అయ్యో నందు, వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ టుడే? ఇవి 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్, ఇవి 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. 2 మార్క్స్ ఇవి ఎందుకు అడుగుతారు? ఇవి అడుగుతారా చెప్పు? థర్డ్ లా, సెకండ్ లా, స్పాంటేనిటీ, హెస్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ హీట్ సమ్మేషన్, Cp minus Cv equal to R, డెరివేషన్స్, ఇవన్నీ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్, నాట్ 2 మార్క్స్. నెక్స్ట్ చాప్టర్, chemical and ionic equilibrium. Chemical and ionic equilibrium. So ఇందులో chemical and ionic equilibrium లో first one, write the expression for the equilibrium constant Kc for each of the following reactions. అంటే ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు, ఆ ఈక్వేషన్ కి మీరు Kc వాల్యూ అన్నది రాయాలి. సో ఐల్ గివ్ యూ ద ఈక్వేషన్ ఆల్సో, ఎలాంటి ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి అని చెప్పి. 2NOCl is in equilibrium with 2NO
ప్లస్ Cl2. సో ఇలా ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చి దానికి కేసీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కేసీ వాల్యూ ఎలా రాస్తారు, సో అది అలా నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, how does the value of equilibrium constant predict the extent of the reaction? So equilibrium constant batti extent of the reaction anadi ela explain chestamu. You have to write that. Explain the terms extent of ionization and on what factors it depends. So extent of ionization rayali, or what are the factors, tarvata dissociation, ionization, words annatli explain cheyali. సో మనకి యాజ్ పర్ ద బ్లూ ప్రింట్ మనకి కెమికల్ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం లో 2+4 మార్క్స్ కదా, ఒక 2 మార్క్ ఒక 4 మార్క్ పాసిబుల్. సో 4 మార్క్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓకేనా? నందు నందిని మ్యామ్ డయాగ్రామ్స్ మర్చిపోతే మార్క్స్ కట్ అవుతాయా మేడం? ఓకే, సో డయాగ్రామ్స్ మర్చిపోతే మార్క్స్ కట్ అవుతాయా అంటే ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ కి నెసెసిటీ ఉంది అనుకోండి డయాగ్రామ్, if you're not drawing it then definitely there will be a కట్ చేయడం అన్నది జరుగుతుంది. ఒకవేళ యాజ్ అ సపోర్ట్ డయాగ్రామ్ యాడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అంటే అంత అవసరం లేదా క్వశ్చన్ కి, బట్ స్టిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి గీస్తున్నారు, దెన్ ఇట్ ఇస్ ఫైన్, దానికి కట్ చేయరు. కానీ ఆ క్వశ్చన్ కి పక్కాగా సపోజ్ నువ్వు రౌల్స్ లో అడిగారు, రౌల్స్ లో రాస్తున్నప్పుడు పక్కా నువ్వు అక్కడ గ్రాఫ్ అనేది సపోర్ట్ చేయాలి. నువ్వు ఆ గ్రాఫ్ వేయలేదనుకో, డయాగ్రామ్ వేయలేదనుకో, పక్కా మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ దట్. కౌశిక్, ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఎలా అండర్లైన్ చేయాలి మేడం పబ్లిక్ లో? యూ కెన్ డోంట్ డ్రా, ఎక్కువ గీతలు గీసేయకండి, డోంట్ మేక్ ఇట్ సో ఫంకీగా తయారు చేయకండి మీ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ ని. కీప్ ఇట్ సింపుల్. ఓకే, కీప్ ఇట్ సింపుల్, జస్ట్ డ్రా సింగిల్ లైన్. లేదు అనుకుంటే సపోజ్ ఇది వర్డ్ ఉంది అనుకోండి, ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డబల్ లైన్ గీయండి. ఐ డోంట్ గెట్ దిస్ వెరీ థిన్, బట్ జస్ట్ ఒక డ్రా డబల్ లైన్, ఇట్ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్. జస్ట్ డబుల్ లైన్ అంతే చాలు. ఓకేనా? స్టాయికియోమెట్రీ క్లాస్ ఎక్కడ వినాలి మ్యామ్? నాట్ ఫౌండెడ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ ద లింక్? వివేక్ నందా, నన్న ఒకసారి చెక్ చేయు సర్చ్ లో, ఇఫ్ యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ అనే చాప్టర్, అందులో స్టాయికియోమెట్రీ వస్తుంది. సో లెసన్ నేమ్ స్టాయికియోమెట్రీతో సెర్చ్ చేయి, సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీతో సెర్చ్ చేయి, యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, టర్మ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత Arrhenius కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్? ఇలస్ట్రేట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఏదన్నా ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయండి. ఒకవేళ కాంజుగేట్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ అనుకోండి, దాని ఫామ్ అయ్యే బేస్ వీక్ అయ్యి. సో కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ అంటే జస్ట్ ఒక H+ అయాన్ డిఫరెన్స్ అన్నది ఉంటుంది ఆ యాసిడ్ కి బేస్ కి. సో ఆ రిలేషన్ అనేది జాగ్రత్తగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆల్ రైట్. నెక్స్ట్, write the equation that shows H2PO4 minus acting as both as an acid and a base. So losing an electron batti you can explain. It can also gain, it can also lose electron. So then batti acid base and cheppachu. Write the conjugate acid and conjugate base of the following. So general ga ilanti question enti ante they'll be asking you ela ante చూడండి, OH మైనస్ ఉంది అనుకోండి, సో దీనికి కాంజుగేట్ బేస్ ఏమవుతుంది, దీని కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఏమవుతుంది, సో అలా అడుగుతూ ఉంటారు. H2O. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. HCO3 మైనస్ H2O2, సో విత్ కాంజుగేట్ బేస్ ఏమవుతుంది, కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్, ionic product of water, ionic product of water and its value at room temperature. ఓకే, సో 25 డిగ్రీ సెల్సియస్ అని అర్థం. 25 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర మాత్రమే మనకు ఒక వాల్యూ అన్నది ఉంటుంది, సో అది రాయాలి. ఓకేనా?
నెక్స్ట్ కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ అడుగుతాడు. కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ ఇలస్ట్రేట్. చూడండి, ఎక్కడన్నా సరే ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద వర్డ్ ఇలస్ట్రేట్ అని వచ్చింది అంటేనే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, నాట్ జస్ట్ లైన్స్, యు నీడ్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా. ఐదర్ పిక్చర్స్ అయినా ఉండాలి, లేకపోతే ఈక్వేషన్స్ అయితే ఉండాలి, లేకపోతే నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ అయినా ఉండాలి, ఏదైనా యు హావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇక్కడ కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ అంటే జస్ట్ కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు రెండు ఈక్వేషన్స్ తీసుకుంటే అందులో రెండాటిలో సేమ్ అయాన్ కామన్ గా ఉంది, దానివల్ల మీ రేట్ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అనేది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అవ్వదు. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఎనీ దోస్ టూ ఈక్వేషన్స్. See, look at these two equations, we have the same common ion అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇల్లస్ట్రేట్ అంటేనే యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ విత్ సంథింగ్. జస్ట్ లైన్స్ ఆర్ పారాగ్రాఫ్స్ విల్ నాట్ బీ ఇనఫ్. ఓకేనా? సో కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్, ఇల్లస్ట్రేట్. నెక్స్ట్ సాల్యుబిలిటీ ప్రొడక్ట్ కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు. సాల్యుబిలిటీ ప్రొడక్ట్ అయితే ఈ సాల్యుబిలిటీ ప్రొడక్ట్ లో ఒక్కొక్కసారి ఎలా అంటే దిల్ బి గివింగ్ యూ కొన్ని ఏమంటారు, కొన్ని సాల్ట్స్ ఇస్తారు, వాటికి రాయాలి కూడా సాల్యుబిలిటీ. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Ag2Cr2O7 AXBX టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి, దాన్ని బట్టి మీరు సాల్యుబిలిటీ ప్రొడక్ట్ అనేది రాయాలి. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ అకార్డింగ్లీ. సాల్ట్ ఇస్తారు, సాల్ట్ బట్టి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. Aqueous solution of NH4Cl is acidic. Explain. Enduku? Because it is a salt of strong acid and weak base. Andike adi acidic. So you have to explain that. Alage aqueous solution of CH3CONA అని కూడా అంటారు. CH3CONA అంటే strong base ఉంది కాబట్టి అది. Classification of salts అడగొచ్చు. Classification of salts. So classification of salts అడగచ్చు. అలాగే what type of salts undergo hydrolysis? Because మనకి strong acid, strong base salts ఉన్నాయనుకోండి, hydrolysis జరగవు. So what type of salts undergo hydrolysis? Okay. Next question, next chapter. So these are some of the important questions of chemical and ionic equilibrium. So the next chapter is hydrogen and its compounds. Hydrogen and its compounds lo manaki ఏ questions అడుగుతారు? It is a 4-mark question. Hydrogen and its compounds. So ఈ chapter నుంచి మనకి అడిగే question is a 4-mark question, weightage ప్రకారం. ఓకేనా? Kaushik, madam, black and red not allowed. Underline ki ee color, ఏ కలర్ వాడచ్చు or పెన్సిల్ వాడచ్చా మేడం పబ్లిక్ లో? See, that's what I'm not telling. See, black and red not allowed అంటే అండర్లైన్ కి బ్లాక్ వాడచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ బ్లాక్ ఆల్సో, రెడ్ ఆల్సో, then underline with the same pen you can do, or you can use a pencil. Pencil అయితే మీకు ప్రాబ్లమే ఉంది, you can go ahead with it, not an issue. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ లో ఏ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అంటే, నంబర్ 1 టర్మ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఏంటి అంటే హార్డ్ వాటర్, soft water. So you have to explain these terms, hard water and soft water. Also they'll be telling you to write a note anamata. Note on ion exchange method. Note on ion exchange method. అలాగే మీకు ఇంకొక ప్రాసెస్ ఉంది, ఏంటది? కాల్గన్స్ మెథడ్ అని ఉంటుంది. సో కాల్గన్స్ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? అది టు రిమూవ్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఆ మెథడ్ కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్,
justify H2O2 is oxidizing and reducing agent. రెండాట్ల కింద బిహేవ్ చేస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎలా అని ఈక్వేషన్స్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇది ఊరికే ఏదో పారాగ్రాఫ్లు రాస్తే కుదరదు. సో యూ హ్యావ్ టు డూ రైటింగ్ ఈక్వేషన్స్. రైట్ అ నోట్ ఆన్ హెవీ వాటర్. హెవీ వాటర్ అంటే డ్యూటీరియం వాటర్ ని హెవీ వాటర్ అంటాం. D2O. H2O నార్మల్ వాటర్ కదా, D2O ఇస్ కాల్డ్ హెవీ వాటర్. సో నోట్ ఆన్ హెవీ వాటర్, అదొక క్వశ్చన్ రావచ్చు. మెథడ్ ఆఫ్ సాఫ్టనింగ్ హార్డ్ వాటర్. Principle and method of softening. ఎలా సాఫ్ట్ చేయొచ్చు హార్డ్ వాటర్ ని? బై సింథటిక్ వాడచ్చు, లేకపోతే అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్స్ వల్ల కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. బై సింథటిక్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్స్. Next, question number 5. How can you express the strength of H2O? Different ways to express strength of H2O2. So, ఎప్పుడన్నా సరే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ H2O2 అడిగాడు అనుకోండి, దీనికి కంటిన్యూషన్ లో ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాడు. ఎలా అంటే ఐ రైట్ ఎ క్వశ్చన్ ఆల్సో, ఎల్లోలో రాస్తున్నాను సో దట్ న్యూమరికల్ అని తెలియడానికి. క్యాలిక్యులేట్ ద, సో జనరల్ గా సపోర్టింగ్ గా క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఎక్కువ. క్యాలిక్యులేట్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ 15 volume solution. Calculate the strength of 15 volume solution of H2O2 in gram per liter. So strength ki formula undi kada, so formula use cheste you'll get your answer. Okay, and ee question ela adutadante, express this strength in molarity and normality. In molarity and normality. Okay na? So these are some of the very important questions from hydrogen and its compounds. Asal miss avadu idi. Next din tarvata S block elements undi. S block elements nunchi manaki 2 mark questions vastayi kabatti parలేదు, problem em ledu. Next you have to look for P block elements. Okay, P block elements. So S block నుంచి ఎలాగో 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి పెద్ద నష్టం ఏం లేదు. నెక్స్ట్ P block elements. P block elements ప్రతి గ్రూప్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో లెట్ us see what are they. గ్రూప్ 13 అనుకోండి, బొరాక్స్ బీట్ టెస్ట్. ఇది వెరీ వెరీ కామన్. Borax bead test with example. Very common question. Borax bead test. Tarvata structure of diborane adutaru. Endukante daniki banana bonding, electron deficient molecule kada anduku. Reactions of aluminium with acids. Reactions of aluminium with acids. Acids to react అయితే ఏం జరుగుతుంది? Fourth one, methods of preparation. దేనికి? డైబోరేన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు? బొరాక్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెథడ్. రియాక్షన్ ఆఫ్ B2H6 అంటే డైబోరేన్ with H2O అంటే వాటర్ ప్రెసెన్స్ లో ఏం జరుగుతుంది? CO, కార్బన్ మొనాక్సైడ్, ట్రైమిథైలమైన్ ప్రెసెన్స్ లో ఏం జరుగుతుంది? ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద రియాక్షన్స్.
అంటే మన డైబొరేన్ వాటర్తో రియాక్ట్ అయితే ఏం జరుగుతుంది, కార్బన్ మొనాక్సైడ్ ట్రైమిథైల్ అమైన్తో రియాక్ట్ అయితే ఏం జరుగుతుంది, ఇవి రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రూప్ 14. సో గ్రూప్ 14 నుంచి ఏమేం క్వశ్చన్స్ రావచ్చు? సో గ్రూప్ 14 నుంచి అడగబోయే అంటే కార్బన్ ఫ్యామిలీ నుంచి అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే difference in properties of diamond and graphite. So diamond graphite వి properties అడుగుతారు based on their structure. Difference in properties of diamond and graphite. So structure బట్టి you have to tell. అందులో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఇందులో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఉండదు అని. అండ్ కొన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇవి ఏంటి? టర్మ్స్, జియోలైట్స్, సిలికేట్స్, వర్డ్స్ నేర్చుకోండి. జియోలైట్స్, సిలికేట్స్, టర్మ్స్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, సిలికాన్స్ గురించి అడుగుతాడు. సిలికాన్స్ అండ్ దేర్ ప్రిపరేషన్. SiO-Si లింకేజ్ ఉంటే సిలికాన్స్ అంటాం. సో వాటి ప్రిపరేషన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఫిలిరీన్స్ గురించి దే కెన్ ఆస్క్ యూ వన్ నోట్. రైట్ అ నోట్ ఆన్ ఫిలిరీన్స్ అని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వై ఈస్ డైమండ్ హార్డ్? సో దాని బాండింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. వై ఈస్ డైమండ్ హార్డ్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, what happens when CO2 is passed through slake line? ఇందులో 2 ఉన్నాయి అన్నమాట. CO2 is passed through slake line. స్లేక్ లైమ్ అంటే ఏంటి? కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. సో కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేది ఫామ్ అయ్యి ఇట్ టర్న్స్ లైమ్ వాటర్ మిల్కీ. సో అది రాయాలి. Calcium carbide is heated with N2. So calcium carbide nitrogen తో రియాక్ట్ అయితే ఏం జరుగుతుంది? ఇది ఒక క్వశ్చన్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ యుల్ బి హ్యావింగ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి 2 మార్క్స్ అండ్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి తప్ప 4 మార్క్స్ అయితే రావు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి. సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ 4 మార్క్స్ ఇన్ ఆర్గానిక్. పక్కా 8 మార్క్ క్వశ్చన్ అయితే ఒకటి వస్తుంది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి. సో ఫోకస్ ఆన్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఆర్గానిక్. ఓకేనా? సో మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ లో అయితే ఓన్లీ గ్రూప్ 13, 14 ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి. మిగిలిన గ్రూప్స్ అన్నవి మనకి ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ష్యూర్ షార్ట్ SAQs ఆఫ్ యువర్ గ్రేడ్ 11. సో 11th స్టాండర్డ్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ SAQs. దీస్ ఆర్ ద గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ SAQs. అస్సలు అంటే అస్సలు మిస్ అవ్వకూడదు. So if you're preparing, if you're aiming for 60 out of 60, 50 plus, make sure you're completing these questions first, then only you have to move into the other questions. So anta important questions ivi, assala ante assala miss avvadu. Okay na? So very important. So these are all the chapters which are going to cover. So manaki S block nunchi 2 marks kabatti I did not mention that. And one more is organic chemistry nunchi kuda 8 mark 2 mark kabatti I did not mention that. మిగిలిన ఈ చాప్టర్స్ నుంచి 4 మార్క్స్ అడిగితే దీస్ విల్ బి ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో డు నాట్ మిస్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో యా, మెయిన్స్ కి మ్యామ్ కంప్లీట్ ఆర్గానిక్ 1 షాట్ ఎప్పుడు చెప్తారు? చంద్రప్రసాద్. మెయిన్స్ కి కంప్లీట్ 1 షాట్ అన్నది ప్రస్తుతం మనం ఫాస్ట్ ట్రాక్ నడుస్తున్నాం కదా. We are already doing 2 chapters ఒక రోజు లేకపోతే 3 chapters ఒక రోజు 1 shot కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. So once we are done with physical, we'll be entering into organic. Definitely we will cover that also. Okay na? All right. So yeah, fine then. I'll see you all in the next class tomorrow again. So yeah, బాగా చదువుకోండి. IPE కూడా do not miss it. అది కూడా జాగ్రత్తగా చదవండి. Do not leave at all. Okay? So fine, I'll see you all in the next class tomorrow at same time. Thank you. Until then, have a good day.